ফ্যানটা চলছে না। এগুলো একটু পরিষ্কার করে রাখবেন, আমি ফ্যানটা কালকে সকালে দিয়ে যাবো। দেখুন পুরো বডি হয়ে গেছে, কয়েল পাল্টাতে হবে। দেখতে ঠিক আছে কিন্তু পুরো বডি হয়ে গেছে, কয়েলটা চেঞ্জ না করলে হবে না। তো আগে কয়েলটা চেঞ্জ করে নিই।
তো বন্ধুরা ফ্যান পুরো রেডি হয়ে গেছে, এবার কাস্টমারের বাড়ি গিয়ে লাগিয়ে দিতে। ভিডিওটা এমনিতে অনেকটা বড় হয়ে গেছে, তো ভিডিওটা আর বড় করবো না, ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে প্লিজ একটা লাইক করে দেবেন, শেয়ার করে দেবেন, আর যারা চ্যানেলে নতুন অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর আমার এই কাজ আপনাদের কেমন লাগছে সেটাও অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য টাটা।